Today I speak about the difference between Indian brand of Secularism and US brand of Secularism. For the promotion of one particular religion, this profound and a simple statement by Dr. B.R. Ambedkar വളരെ അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ അറിവ് കൃത്യമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ അറിവും അവരുടെ വിജ്ഞാനവും നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുക പോലുമില്ല. To interfere in the financial, economic, political and secular activity associated with religious practice in India, which is marked by the positive brand of Indian secularism. The art of communication is the language of leadership. ശക്തമായ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ ഒന്നാണ് എത്ര മനോഹരമായി നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് കണക്ഷൻ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സൈലം സ്കൂൾ IAS സ്വാഗതം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് ആൻഡ് ആസ്പിറേഷൻസ് പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരിക്കാം ആഗ്രഹം, ചിലർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് IAS IPS ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം, മറ്റു ചിലർക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിംസ് പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ. പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ ഒരു പീക്ക് പ്ലോട്ട് പോയിൻ്റായി മാറുന്നത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ്. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് നിങ്ങളെ ഒരു ലീഡറായി അംഗീകരിക്കുക? See, one of the criteria where your juniors, the team members will understand and assume you as their leader is when you are efficient and proficient in public speaking. And public speaking is not just about standing on a stage and delivering some speech. It's about expressing yourself with confidence, influencing others and creating opportunities. People may have great knowledge, but if they are not proficient enough to express it, their efforts may get unnoticed. വളരെ അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആ അറിവ് കൃത്യമായ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ അറിവും അവരുടെ വിജ്ഞാനവും നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുക പോലുമില്ല. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ 3 ഇൻസ്റ്റൻസസ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ 3 ഇൻസ്റ്റൻസസിലും ഒരു പബ്ലിക് സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്മളുടെ കരിയർ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില പോരായ്മകൾ, ചില മിസ്റ്റേക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ മിസ്റ്റേക്സിനെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റായി ഒരു പബ്ലിക് സ്പീച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കൂടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. റെസ്പെക്റ്റഡ് ജഡ്ജസ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ടുഡേ I speak about the difference between Indian brand of Secularism and US brand of Secularism. The sovereign power of the state shall not be misused for the promotion of one particular religion. ഈ വീഡിയോയിൽ സ്പീക്കർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു. സ്പീക്കർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ സ്പീക്കർ ഒരു കാരണവശാലും ഓഡിയൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഓക്വേർഡ്. ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇവൻറ്റിൽ ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓഡിയൻസ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will have to speak to the audience. So point number 1 is that in a public speaking event, if you are assumed the speaker of that event, look upon the audience. The sovereign power of the state shall not be misused for the promotion of one particular religion. This profound and a simple statement by Dr. B.R. Ambedkar marks the true spirit of Indian secularism. So
respected judges and my dear friends, I am here to speak about the Indian brand of secularism. ഈ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ സ്പീക്കർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ റിസെപ്റ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിയൻസിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഹാൻഡ് ജസ്റ്റേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇവൻറ്റിൽ ഒരു സ്പീക്കറായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ കെട്ടി നിന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോകത്തിലെ ഒരുപാട് പബ്ലിക് സ്പീക്കേഴ്സ് അവരുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പിൽ പലപ്പോഴായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Good afternoon, friends. Respected judges and my dear friends, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റംബർ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ഒരു ബിഗിനറാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് 5 മിനിറ്റ് മുൻപ് നമ്മൾക്ക് വിഷയം ലഭിക്കുന്നു. വിഷയം നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു, പോയിന്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു, പ്രസംഗം സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റേജിലെത്തിയ നിമിഷം നമ്മൾ ടോട്ടലി ബ്ലാങ്ക് ഔട്ടായി പോകുന്നു. അതായത് എന്താണ് വിഷയമെന്ന് പോലും ഓർത്ത് അവിടെ സമർത്ഥിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? സ്റ്റേ കാം ആൻഡ് കമ്പോസ്ഡ്, ഗീവ് അ പോസ്, ടേക്ക് ടൈം ആൻഡ് ദെൻ റീസ്റ്റാർട്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി മേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ്. ഈ 3 പ്രശ്നങ്ങളും എൻ്റെ സ്കൂൾ കോളേജ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഐ സ്പീക്ക് ദിസ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇവൻറ്റ് കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, ഇഫ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ ഫോർ മീ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി പോസിബിൾ ഫോർ യു. The sovereign power of the state shall not be misused for the promotion of one particular religion. The simple yet profound statement by the chief architect of the Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, reflects the true spirit of the Indian brand of secularism. Dear friends, I am extremely delighted to share some insights about the idea of secularism, the origin of the concept of secularism, as well as to compare the Indian brand of secularism with that of the American Western brand of secularism. The original version of the preamble of the Indian Constitution was, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation." Which means the original version of the preamble of the Indian Constitution was not mentioning about the term secular. Does that mean India was not secular at the commencement of the Constitution? Absolutely not. Even though the term secular was not explicitly mentioned in the original version of the preamble, liberty of thought, expression, belief, faith and worship marks the true spirit of Indian brand of secularism. But what do you mean by the term secularism? To understand that, let's travel back to the ancient times. Once upon a time, there lived a king with whom the church has ruled the society for the people. On one fine morning, the king has decided that now he'll get officially separated from the religion. He has instructed the church that now you look upon the matters of the religion and I'll take the responsibility of the governance of the people. And this strict separation of religion and the state marks the Western American brand of secularism, which is widely regarded as the negative brand of secularism. Secularism in India is significantly different. In India,
there is no strict separation of religion and the state, which means the constitution itself permits the state to interfere in the financial, economic, political and secular activity associated with religious practice in India, which is marked by the positive brand of Indian secularism. To conclude, the Indian brand of positive secularism as well as the US brand of negative secularism, even though wears different colors, the path remains same. The destination remains universal. A nation becomes stronger if people belonging to different faith and aspirations live peacefully with mutual respect and equal dignity. Thank you.